એક્ટિવિટી 3 બાળકો, અહીં એક સૂર્યમંડળનું ચિત્ર અને આપેલા માહિતીવાળા કોષ્ટક પરથી પ્રશ્નોના જવાબો આપીએ. ફર્સ્ટ, વિનસ ઇઝ બિગર ધેન ડેશ, અર્થ, મર્ક્યુરી. આન્સર, Mercury. સેકન્ડ, ધ ડેશ ઇઝ સ્મોલર ધેન ડેશ. આન્સર, Earth. Jupiter. થર્ડ, વિચ પ્લેનેટ ઇઝ farther from the sun, Jupiter or Saturn? Answer, Saturn. fourth, which planet is bigger than Saturn, Mars or Jupiter? Answer, Jupiter. fifth, which planets have higher temperature in Mars? Answer, Mercury, Venus, Earth, Jupiter, and Saturn have higher temperature than Mars. Activity 4. Enjoy the story. The Prince and his friends. રાજકુમાર અને તેના મિત્રો. Sohansen was a prince. He had 3 friends. સોહનસેન રાજકુમાર હતો. તેને 3 મિત્રો હતા. Longer legs, sharper eyes, and bigger belly. They had special powers. Longer legs, sharper eyes, અને bigger belly. તેઓ પાસે વિશિષ્ટ શક્તિઓ હતી. In that land, another king had a beautiful princess. તે પ્રદેશમાં બીજા રાજાને એક સુંદર રાજકુમારી હતી. Many young princes hoped to marry her. ઘણા યુવાન રાજકુમારો તેની સાથે લગ્ન કરવા ઇચ્છતા હતા. But the king, her father did not want his daughter to marry at all. પરંતુ રાજા, તેના પિતા પોતાની દીકરીના લગ્ન કરવા જરાય ઇચ્છતો ન હતો. The king was a magician. So he set 3 difficult tests. આ રાજા જાદુગર હતો. તેથી તેણે 3 મુશ્કેલ કસોટીઓ ગોઠવી. Each day, he would hide the princess at a different place. દરરોજ તે તેની રાજકુમારીને જુદા જુદા સ્થળે સંતાડતો. The prince had to find and bring her back to the palace. Many princes tried, but failed in this test. રાજકુમારોએ પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તેઓ આ કસોટીમાં નિષ્ફળ ગયા. So the king turned them into donkeys with his magic, with his magical power. તેથી રાજાએ પોતાની જાદુઈ શક્તિથી તેઓને ગધેડામાં ફેરવી કાઢ્યા. Sohansen went to the king. The king said, I have hidden the princess somewhere. સોહનસેન રાજા પાસે ગયો. રાજાએ કહ્યું, મેં રાજકુમારીને ક્યાંક સંતાડી છે. Find her out and bring her to me before the sunset. તેને શોધી કાઢ અને સૂર્યાસ્ત પહેલા તેને મારી સમક્ષ લાવ. Sharper eyes looked all around and said. Sharper eyesએ આજુબાજુ જોયું અને કહ્યું, The princess is on the top of a mountain, 100 miles away. રાજકુમારી 100 માઇલ દૂર એક પર્વતની ટોચે છે. Then longer legs run fast and fast the wind. પછી longer legs પવનની ઝડપે દોડ્યો. He came back with the princess before dark, before sunset. તે અંધારા એટલે કે સૂર્યાસ્ત પહેલા રાજકુમારી સાથે પાછો આવ્યો. The king was angry. રાજા ગુસ્સે થયો. The next day, the king said, I have hidden the princess somewhere else. બીજા દિવસે રાજાએ કહ્યું, મેં રાજકુમારીને બીજે ક્યાંક સંતાડી છે. Bring her back to me before the sunset. તેને સૂર્યાસ્ત પહેલા મારી સમક્ષ પાછી લાવ. Sharper eyes looked and said, The king has turned her into a golden leaf
શાર્પર આઈઝે જોયું અને કહ્યું, રાજાએ તેને સોનેરી પાંદડામાં ફેરવી દીધી છે. શી ઇઝ 200 માઇલ્સ અવે. તે 200 માઇલ દૂર છે. ધ લીફ ઇઝ શેકિંગ ઇન ધ વિન્ડ. ધ લીફ ઇઝ હેંગિંગ ઇન ધ વિન્ડ. પાંદડું પવનમાં હાલી રહ્યું છે. લોંગર લેગ્સ રન ફાસ્ટર ધેન ધ વિન્ડ. લોંગર લેગ્સ પવન કરતાં વધારે ઝડપે દોડ્યો. હી કેમ બેક વિથ ધ પ્રિન્સેસ બિફોર નાઇટફોલ, બિફોર સનસેટ. તે રાત પડે એટલે કે સૂર્યાસ્ત થાય તે પહેલા રાજકુમારી સાથે પાછો આવ્યો. કિંગ વોઝ એંગ્રીયર. રાજા વધારે ગુસ્સે થયો. ઓન ધ થર્ડ ડે ધ કિંગ સેડ, કમ વિથ ધ પ્રિન્સેસ બિફોર સનસેટ. ત્રીજા દિવસે રાજાએ કહ્યું, સૂર્યાસ્ત પહેલા રાજકુમારી સાથે પાછો આવ. અગેઇન શાર્પર આઈઝ લુક્ડ ઓલ અરાઉન્ડ એન્ડ સેડ. ફરી શાર્પર આઈઝે આજુબાજુ જોયું અને કહ્યું, ધ પ્રિન્સેસ ઇઝ ક્વાઇટ ક્લોઝર, વેરી ક્લોઝ, નિયરર. રાજકુમારી તદ્દન નજીક છે. શી ઇઝ એટ ધ બોટમ ઓફ એ વેરી ડીપ લેક. ધ કિંગ હેઝ ટર્ન્ડ હર એ સિલ્વર ફિશ. તે ખૂબ ઊંડા સરોવરના તળિયે છે. રાજાએ તેને રૂપેરી માછલીમાં ફેરવી નાખી છે. ધ ફોર ફ્રેન્ડ્સ વેન્ટ ટુ ધ લેક. 4 મિત્રો સરોવરે ગયા. નાઉ ઇટ ઇઝ માય ટર્ન, સેડ બિગર બેલી. હવે મારો વારો, બિગર બેલીએ કહ્યું. હી સ્ટાર્ટેડ ટુ ડ્રિંક ધ વોટર. હી ડ્રેન્ક એન્ડ ડ્રેન્ક. તેણે પાણી પીવાનું શરૂ કર્યું. તેણે ખૂબ પાણી પીધું. ધ લેક વોઝ ઓલમોસ્ટ એમ્પ્ટી. સરોવર લગભગ ખાલી થઈ ગયું. ધ પ્રિન્સ કોટ ધ સિલ્વર ફિશ. રાજકુમારે રૂપેરી માછલી પકડી. ધ ફિશ ટર્ન ઇન્ટુ ધ બ્યુટીફુલ પ્રિન્સેસ. માછલી સુંદર રાજકુમારીમાં ફેરવાઈ ગઈ. બોથ ધ પ્રિન્સ એન્ડ ધ પ્રિન્સેસ વર હેપી. ધે વેન્ટ ટુ ધ કિંગ. રાજકુમાર અને રાજકુમારી બંને ખુશ હતા. તેઓ રાજા પાસે ગયા. ધ કિંગ બીકેમ વેરી એંગ્રી. રાજા ખૂબ ગુસ્સે થયો. ધ કિંગ ટર્ન હિમસેલ્ફ ઇન્ટુ એ ક્રો એન્ડ ફ્લ્યુ અવે ઇન્ટુ ધ જંગલ. રાજા પોતે એક કાગડામાં ફેરવાઈ ગયો અને જંગલમાં ઉડી ગયો. એક્ટિવિટી 4A. મિત્રો, વાર્તા પરથી આપેલા વિધાનો ટ્રુ છે કે ફોલ્સ તેના વિશે જાણીએ. ફર્સ્ટ, સોહન સેન વેન્ટ ટુ ધ પ્રિન્સેસ. આન્સર. false, સેકન્ડ, લોંગર લેગ્સ came back with the prince. Answer. false, Third, the prince changed into a crow. Answer. false, Fourth, the king set 3 difficult tests. Answer. true, Fifth, the prince and the princess flew away into the jungle. Answer. false, એક્ટિવિટી 4B. બાળમિત્રો, અહીં વાર્તાના આપેલા વાક્યો આડા અવળા થઈ ગયા છે, જેને તેના ઘટના અનુસાર ગોઠવીએ. ફર્સ્ટ, ધ કિંગ hid the princess on the top of a mountain. Second, bigger belly drank the whole lake. Third, Prince Sohan Sen wanted to marry the beautiful princess. Fourth, longer legs ran faster than the wind. Fifth, the prince and the princess were happy. Sixth, the king set 3 difficult tests. Answer. Prince Sohansens wanted to marry the beautiful princess. The king set 3 difficult tests. The king hid the princess on the top of a mountain. Longer legs ran faster than the wind.
Bigger Belly drank the whole lake. The prince and the princess were happy. એક્ટિવિટી 4C. મિત્રો, આપેલા વિકલ્પો પરથી યોગ્ય વિકલ્પને પસંદ કરીએ. ફર્સ્ટ, who was સોહન સેન? A king, a prince, a princess, a magician. Answer. A prince. Second, why did all the princes want to marry the princess? Because she was a beautiful princess, because they wanted to become the king, because the king was a magician, because the princess wanted to become the magician. Answer. Because she was a beautiful princess. Third, where did the king hide the princess the first time? In the jungle, in the river, on the top of the mountain, in the lake. Answer. On the top of the mountain. Fourth, who brought the princess back from the jungle? Sharper eyes, bigger belly, the prince, longer legs. Answer. Longer legs. Fifth, who drank whole water of the lake? Bigger belly, longer legs, the prince, sharper eyes. Answer. Bigger belly. Sixth, how did the prince and the princess feel at last? Happy, unhappy, angry, sad. Answer. Happy.